다빈치 리졸브에서 그 오디오 싱크 맞추는 걸 잘 설명한 사람이 있는데요. 이 사람께 가장 빠르게 설명하고 있어요. 볼까요? So jumping over to Davinci Resolve, what you 자, 다빈치 리졸브로 들어가자고 하고 있죠. want to do is take your audio and your video files, drag them in, 자, 오디오 파일을 그냥 에디트해서 그냥 끌어다가 요 마스터에다가 집어넣으라고 하고 있습니다. and then we can go and start syncing them up. So to do 자, 그리고서 이걸 싱크를 해보자고 하고 있는데요. this, highlight both of 자, 두 개를 이렇게 선택을 해버리는 거예요. 두 개를 선택한 다음에 the files, right click on them, and we get 그 right click, 그러니까 마우스를 오른쪽을 클릭한다는 소리예요. 그럼 오른쪽을 클릭하면은 그 나오는 게 있는데 여기에 오디오 싱크가 나와요. 그래서 오디오 싱크 based on time code가 돼 있는데 타임 코드가 돼 있다면 뭐 이걸 하면 되겠지만 보통 타임 코드가 없으니까 어쩔 수 없이 여기에 auto sync audio based on waveform 요 부분을 클릭해야 된다는 소리죠. 자, 어떻든지 간에 얘가 어떤 말을 하는지 볼게요. a few different options. The first is to auto sync audio based on time code, and what this does is if you have a device that syncs your audio recorder and your camera to the right time codes, it will sync them based on that. 자, 예를 들어서 타임 코드를 찍을 수 있는 것으로 녹음이 됐다면 거기다 맞추라는 소리예요. This is probably the best method for syncing audio and video, and I'd highly recommend trying to go down this route, but if you don't have the equipment, then the other option will work for you. So this one is to auto sync audio based on the waveform, and that's what we're going to be using today. We have two options. The first replaces the in-camera audio with the externally recorded audio, and the second will append that to the bottom of the video. So 자, 얘는 어떻게 하냐면 그런데 대부분의 타임 코드 이런 것들은 전문 기계를 사용해야 되기 때문에 보통 제가 좀 전에 얘기했다시피 오디오 폼으로 하라라는 거예요, 선택을. for this, we'll go with the first one, and we'll just 네, 그래서 여기서는 오디오 싱크 오디오 베이스드 온 웨이브폼으로 하라 이 소리죠. replace the in-camera audio. 저기도 그렇게 And to 하고 do that, we 있습니다. click auto sync audio based on waveform, and nothing will happen. It will just go through, do all of its stuff, and then that's it. So what we need to do now is drag in the video file. 그리고 난 다음에 아무것도 이제 보이지 않게 되는데 이거를 그냥 끌어다가 여기 비디오 파일 위에다가 그냥 놓으라는 거예요. And what's happened is it has appended the audio to that video file, so it's automatically put on there. Now I have noticed a few little issues with this in my usage, and that is the waveforms do not actually match up with where he speaks. So that's kind of annoying. It probably won't be so much of an issue if you do it really close to each other. So start your audio and start your camera close to each other. But yeah, that is how you can sync audio and video in Davinci Resolve. This 그래서 다빈치 리졸브에서는 이런 식으로 한다는 겁니다. week's question of the week is, how do you like to sync your audio? Do you do it in camera? Do you do it manually? Do you do it using the waveform, or do you use time codes? Let me know down in the comment section below. Thank you so much for checking out this video. If you enjoyed it, please smash that like button. 여하튼 이 친구가 그래도 가장 빠르게 설명했어요. 여하튼 깔끔하게 설명하는 친구입니다. 별로 뭐 이 친구는 누가 구독 신청도 안 했네요. 자, 구독 신청이나 한번 해주죠.